Friends, nowadays we are discussing fourth unit of our organic chemistry, alkaloids, vitamins and pesticides. Already we have completed pesticides. Now we are discussing vitamins. What are pesticides? How are they classified? What are different preparation methods of various pesticides? Their uses we had discussed. In last two videos we had discussed about vitamins, introduction of vitamin and vitamin A. Vitamins are organic compounds which are important for smooth functioning of our body, good functioning of our body. आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचा असा भाग चालू आहे तो म्हणजे विटॅमिन्सचा, जीवनसत्वे ज्याला आपण म्हणतो. ह्या सिरीजमध्ये आपण 2 लेक्चर्स घेतलेले आहेत. पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिले व्हॉट आर विटॅमिन्स अँड हाऊ आर दे क्लासिफाईड. In the second video we had discussed vitamin A in detail. Now in vitamins, this is the third lecture we are having here. Now as per vitamins are concerned, vitamins are nothing but organic molecules, essential micronutrients which are important to body in small quantity. Secondly, vitamins are classified into 2 classes depending on their solubility: fat soluble vitamins and water soluble vitamins. Vitamins which are soluble in fat and oil, they are called as fat soluble vitamins. Vitamins which are soluble in water, they are called as water soluble vitamins. Now in the first lecture we had discussed which are different fat soluble vitamins: vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. A, D, E, K. These are 4 vitamins which are included in fat soluble vitamins. In the first lecture we had discussed about vitamin A. Now today we are going to discuss one more fat soluble vitamin, that is vitamin D. You can see here vitamin D. Vitamin D is shown in this picture. There is important picture of sun, which is very important as per vitamin D is concerned. That means here vitamin D, which is a fat soluble vitamin, second fat soluble vitamin in the series of fat soluble vitamins. Vitamin D is second one. First one is A, second one is D, third one is E and fourth one is K. As per the vitamins are concerned, in examination there will be a question: give different sources, structure and deficiency diseases of vitamin. Any vitamin they may ask in the examination. परीक्षेमध्ये आपल्याला विटॅमिन ह्या टॉपिकमध्ये 2च प्रकारचे प्रश्न विचारू शकतात. एक म्हणजे व्हॉट आर विटॅमिन्स, हाऊ आर दे क्लासिफाईड, अँड सेकंड गिव्ह डिफरंट सोर्सेस, structure and deficiency diseases of vitamin. Any vitamin they may ask in the examination. Now here we will see vitamin D in detail. What is vitamin D that we will see here? There is no such any definition for vitamins given. म्हणजे विटॅमिन ए म्हणजे काय, विटॅमिन डी म्हणजे काय, असे त्याचे काही अशी पर्टिक्युलर डेफिनेशन दिलेली नाही. परंतु आपण त्याच्यातून जे डेफिनेशन सांगता येईल, थोडक्यात माहिती जे सांगता येईल ते आपण ह्या ठिकाणी घेतलेले आहे. जसं की विटॅमिन एच्या संदर्भामध्ये आपण सांगितले की अनसॅच्युरेटेड न्यूट्रिशनल कंपाऊंड्स असा आपण त्या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे. विटॅमिन डी दॅट वी विल सी नाव हिअर. Vitamin D is a group of fat soluble corticosteroids responsible for increasing intestinal absorption of calcium, magnesium and phosphate and multiple other biological effects. This is
a definition of vitamin D, we can say, what is vitamin D? It is a group of fat soluble corticosteroids. Group of vitamins, it is a group of vitamin D, fat soluble corticosteroids, which are responsible for increasing intestinal absorption of calcium, magnesium, and phosphate, and multiple other biological effects. Group of fat soluble corticosteroids म्हणजे काय? Group of fat soluble vitamins म्हणजे काय? Vitamin D is a group of D1, D2, D3, D4 and D5. This is called as a group of vitamin D. 5 या ठिकाणी विटॅमिन्स दिलेले आहेत D1 पासून D5 पर्यंतचे, जे की आतापर्यंत आयसोलेट करण्यात आलेले आहेत. विटॅमिन D, it is having 5 vitamins, we can say. In humans, the most important compounds in this group are vitamin D3, also known as cholecalciferol, and vitamin D2, ergocalciferol. म्हणजे विटॅमिन D2 आणि D3 आपल्यासाठी आवश्यक आहेत, ह्युमन बीइंगसाठी आवश्यक आहेत. D2 and D3. D2 is called as ergocalciferol, D3 is called as cholecalciferol. These are very important as per humans are concerned. Now we'll see different sources of vitamin D. Here are some points given. Vitamin D is not present naturally in most foods. Remember, this is very important statement regarding the sources of vitamin D. Vitamin D is not present naturally in most foods. जसं विटॅमिन ए, विटॅमिन सी आपल्याला अन्नपदार्थामध्ये भरपूर प्रमाणात मिळतात, त्या पद्धतीनं विटॅमिन डी हे नॅचरल फूड्समध्ये मिळत नाहीत. ओनली अ फ्यू फूड्स सच ॲज द फ्लेश ऑफ फॅटी फिश naturally contains significant amounts of vitamin D. Although vitamin D is not present naturally in most foods, it is commonly added as a fortification in manufactured foods. जरी विटॅमिन डी कुठल्याही अन्नपदार्थामध्ये मुबलक प्रमाणामध्ये जास्त प्रमाणात आढळत नसलं तरीही एक्सटर्नली इट कॅन बी ॲडेड इन डिफरंट फूड्स, विच इज कॉल्ड ॲज अ फोर्टिफिकेशन. म्हणजे बाहेरून एक्सटर्नली आपण विटॅमिन डी अन्नपदार्थामध्ये ॲड करू शकतो. दॅट इज मॅन्युफॅक्चर्ड फूड्समध्ये त्या ठिकाणी आपण ॲड करू. विटॅमिन D2 इज फाउंड इन फंजाय अँड विटॅमिन D3 इज फाउंड इन ॲनिमल्स. फंजायमध्ये आपल्याला सहसा विटॅमिन डी आढळते. फंजायमध्ये जे विटॅमिन डी प्रोड्यूस होते, दॅट इज ड्यू टू प्रोड्यूस्ड बाय अल्ट्राव्हायलेट इरेडिएशन ऑफ एर्गोस्टेरॉल फाउंड इन मेनी फंजाय. फंजायमध्ये जे एर्गोस्टेरॉल आहे त्याच्या अल्ट्राव्हायलेट इरेडिएशनच्या एक्सपोजरमुळं फंजायमध्ये विटॅमिन D2 तयार होते. मशरूम्स एक्सपोज टू अल्ट्राव्हायलेट लाईट कॉन्ट्रीब्यूट युजफुल अमाऊंट्स ऑफ विटॅमिन डी. म्हणजे विटॅमिन डीचं अजून एक चांगलं सोर्स म्हणजे मशरूम, which is exposed to ultraviolet light, it is enriched by vitamin D. But most important thing regarding vitamin D is the major natural source of the vitamin D is synthesis of cholecalciferol in the lower layers of skin epidermis through a chemical reaction that is dependent on sun exposure. आपण नेहमी ऐकत असतो की सनलाईटमुळे आपल्याला विटॅमिन डी मिळते, बट आपल्याला डायरेक्टली विटॅमिन डी सनलाईटपासून मिळत नाही. बट दॅट सनलाईट हेल्प्स बॉडी टू प्रोड्यूस कोलिकॅल्सिफेरॉल इन द लोअर लेयर्स ऑफ स्किन एपिडर्मिस थ्रू ए केमिकल रिॲक्शन. आपल्या स्किनच्या खाली जो लेयर आहे त्या लेअरमध्ये कोलिकॅल्सिफेरॉल
सनलाईटच्या साह्यानं केमिकल रिॲक्शन होऊन त्या ठिकाणी तयार होते. म्हणजे सन एक्सपोजर इज इम्पॉर्टंट ॲज पर द विटॅमिन डी सोर्स इज कन्सर्न. म्हणूनच सूर्यप्रकाशामध्ये आपण थांबायला पाहिजे किंवा सूर्यप्रकाश आपण घ्यायला पाहिजे असं म्हणतात टू हॅव विटॅमिन डी. परंतु सनलाईटमुळे डायरेक्टली विटॅमिन डी मिळत नाही. दॅट सनलाईट helps our body to produce cholecalciferol in the lower layers of skin through a chemical reaction. Now we will see here different structures of vitamin D2 that we will see. Now we will see the next part of this. Now we will discuss the next part of this topic, that is structure of vitamin D, that is vitamin D2. What is vitamin D2 that we had already discussed? Vitamin D2 is called as ergocalciferol. This is the structure of vitamin D2. Very simple structure is given here. By practice you can remember this structure. Now the second one is structure of cholecalciferol aka vitamin D3. Vitamin D2 is called as ergocalciferol. Vitamin D3 is called as a cholecalciferol. Vitamin D3 cholecalciferol, which is having such type of structure here, shown here. परीक्षेमध्ये सोर्स, स्ट्रक्चर आणि डिफिशियन्सी डिसीजेस महत्त्वाचे आहेत. Now we'll see different deficiency diseases of vitamin D. What are different diseases caused by the deficiency of disease? परंतु सुरुवातीला what are causes of vitamin D deficiency? विटॅमिन डी ची डिफिशियन्सी होण्याचे दोन कारणं आहेत. लॅक ऑफ विटॅमिन डी म्हणजे अन्नपदार्थामधून आपल्याला विटॅमिन डी न मिळणे. सेकंड, इनॲडिक्वेट सनलाईट एक्सपोजर. सनलाईटमुळे आपली बॉडी जे विटॅमिन डी तयार करते, सनलाईटच्या कमतरतेमुळे ते तयार करू शकत नाही. दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेस ऑफ डिफिशियन्सी ऑफ विटॅमिन डी. मेन डिसीज which is caused by deficiency of vitamin D, that is mainly D2, that is rickets. Rickets नावाचा आजार आपल्याला होऊ शकतो, which is a disease mainly occurring in children. This disease is characterized by softening and bending of bones. We can see here what is bending of bones. It is shown in this picture. This disease, that is rickets. Rickets is the main disease which is caused by the deficiency of vitamin D2. मागच्या पिरियडमध्ये आपण पाहिलं की विटॅमिन एच्या डिफिशियन्सीमुळे नाईट ब्लाइंडनेस होते किंवा ब्लाइंडनेस होते. झिरोप्थॅल्मिया नावाचा आजार आपल्या डोळ्याला होऊ शकतो आणि ड्रायनेस ऑफ स्किन अँड हेअर हे डिसीजेस आपण पाहिले. विटॅमिन ए डिफिशियन्सी ऑफ विटॅमिन ए कॉजेस ब्लाइंडनेस अँड नाईट ब्लाइंडनेस. सेकंडली झिरोप्थॅल्मिया. thirdly dryness of skin and hair. In this vitamin D, what is first deficiency disease, which is main disease, worldwide disease, that is rickets. Rickets found in children. This disease is characterized by a softening and bending of bones. हाडं ठिसूळ होण्याच्यासाठी विटॅमिन डी कमतरता आहे. विटॅमिन डीची कमतरता कारणीभूत आहे. विटॅमिन डीमुळे हाडाचे आजार होऊ शकतात. थोडक्यात विटॅमिन एच्या कमतरतेमुळे डोळ्याचे आजार होतात असं आपण जसं जनरल स्टेटमेंट करू शकतो, तसं विटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळे हाडाचे आजार, बोन्सचे आजार होऊ शकतात असं आपल्याला म्हणता येईल.
This is one more picture shown here, that is due to a deficiency of vitamin D. You can see in this picture bones are shown, weak bones are shown. One more deficiency disease which is caused by vitamin D is osteoporosis. Osteoporosis or osteomalacia. Mainly this disease is found in adults. Rickets is found mainly in children. Osteoporosis and osteomalacia is found in adults. What is meaning of osteoporosis or osteomalacia? See here, this bending bone, it is shown here. The man with bending bones. That is called as osteoporosis and osteomalacia. That means main disease caused by vitamin D deficiency is rickets, which is nothing but softening and bending of bones, and that disease is found in children. Secondly, osteoporosis and osteomalacia. This disease is mainly found in adults, but both diseases are related with bones. Friends, in the examination, this question may be asked. Give sources, structure and deficiency diseases of vitamin D. This question may be asked. What are different sources, structure and deficiency diseases of vitamin D? So friends, we'll stop here. We will meet in next with one more fat soluble vitamin. That means up till now we had discussed vitamin A and vitamin D, which are fat soluble vitamins. There are 4 fat soluble vitamins: vitamin A, vitamin D, E and K. This was the second one, and we are meeting in third, that is vitamin E, that we will see in the next period.